My school, I slapped one man in the bus. ஏதாவது ஒரு அடி அடின்னு. லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஸ்கரன் வழங்கும் அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடிப்பில் லாக்டவுன் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது. My school, I slapped one man in the bus. ஏதாவது ஒரு அடி அடின்னு. I just gave one. அது பண்ண உடனே எல்லாரும் என் கூட தான் நின்னாங்க. ஸோ assi என்கிறது தமிழில் 80. ஒவ்வொரு நாளும் இந்தியாவில் 80 கேசஸ் விமன் அசால்ட்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர் ஆகிறது, அதாவது எஃப்ஐஆர் போடுறாங்கன்னு ஒரு ஸ்டெட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. Everyone understands this is what happened. Let me take as a live example from myself. Like I stopped going in bus after that once kind of incident. என்ன ட்ரெஸ் போட்டு போனேன், நீ எப்படி போன, இப்படின்னே கேள்விகள் கேட்டுட்ருக்காங்க. டில் டேட் பாடிக்கு தெரியும் இது நல்ல ஒரு மனசோட தொட்டிருக்காங்களா இல்லை வேற ஒரு மனசில் அப்படி தடவி இருக்காங்களா. ஐஸ்வர்யா கருத்தரித்தல் மையங்களில் ஜனவரி 30 முதல் பிப்ரவரி 5 வரை இலவச ஆலோசனை மற்றும் சிகிச்சைகளில் மாபெரும் சிறப்பு சலுகை. Hi, this is Deepika from Rednool. இன்னைக்கு நம்மளோட ரேவதி அண்ட் கனி இருக்காங்க. வணக்கம். வணக்கம் தீபிகா. ரொம்பவே ஒரு அழகான அர்ஜென்ட் வாட்ச் கண்டிப்பாக சொல்லணும். பிகாஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த லான்ச்சில் எவ்வளோ தான் பேசினாலும் ஐ திங்க் தேர் இஸ் நோ ஃபுல் ஸ்டாப். இட் இஸ் ஜஸ்ட் நெவர் எண்டிங் அப்படின்னு மாதிரி தான் இருக்குது. பீயிங் எ விமன் living with fear in the society is like that should be questionable. ஏன் அப்படி அவங்க ஃபியரோட வாழணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக அசி பற்றி டு கிக் ஸ்டார்ட். assi என்கிறது தமிழில் 80 80. ஸோ அதுக்கு என்னன்னா ஒவ்வொரு நாளும் இந்தியாவில் அட்லீஸ்ட் 80 கேசஸ் விமன் அசால்ட்னு சொல்லிட்டு ரெஜிஸ்டர் ஆகிறது, அதாவது எஃப்ஐஆர் போடுறாங்கன்னு ஒரு ஸ்டெட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. எஃப்ஐஆர் இல்லாத கேசஸ் இன்னும் பலது இருக்கலாம். ஒரு நானும் கனியும் உட்காந்து ஒரு டீ சாப்பிட்றதுக்குள்ளே ஒருத்தர் ஒரு அசால்ட் கேஸ் இருக்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு 20 minutes எவ்ரி 20 minutes. ஸோ அது அந்த நம்பர் நம்ம பார்த்தோம்னா ஓ மை காட், ஒவ்வொரு நாளும் அது பார்த்து வியப்பாக இருக்கணும் என்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இவர் இந்த டைட்டில் அப்படி வச்சுருக்காரு. அந்த படமே ஒரு அசால்ட் விக்டிமோட ஜர்னி என்ன அதை பற்றி தான் படமே. டாக்கிங் டு யூ மேம், பிகாஸ் being a victim and bringing out that emotion is not that easy, because of course we all know why they have been treating very bad. You also told about okay, if they are punished, we have no time frame when they'll bounce back to the normal life, or how the physical health or mental health will come back to normal. So your take on this? That's what I, from childhood again, how I when I was growing up, only my parents used to say, like, if something happens to you, like, but see, this is this particular, and the sexual assault can kind of affect your life in many aspects. A lot of time we grow up thinking it's a shameful thing to yourself, like something have lost in you. Personally, I always think I didn't lose really anything. I am the same person, but somebody has crossed the boundary without my permission and did whatever they want without respecting me, is literally. And do I lose something out of it? Honestly, if one person, I always want to think I did not lose anything. But still, when anything happens, even if someone kind of touches you like on your finger without you not liking, without concern, it's not a good feeling. But how do I come out of it? How do I? So it's a question I think all children, women, we all at some point might have thought, or sometimes we don't even think. We live in sometimes we are lucky to be in a very beautiful surrounding, or a very safe surrounding, or family, or something that you may be one of that lucky person never encountered on something like that. But most likely you are not in that place, even when you have all the privilege and all the safety. An assault can come from within the family itself, as we know. We have a system, we have a law, we have a lot of things to support us, but even if it all happens, how do you really come back
do you really come back? Will you still feel something is gone from you? Would you, how do you come out of it? This is something that it's a personal inquiry for me. While that is there, when I was doing this particular story, I was like, where does this character come from? How does she get her job back? Does she want to still go back to her job? She's a teacher in the school, so she all these students of hers must have read this in the news. Maybe they know who this is. What kind of comments maybe boys in the pass, teenage yeah. they're going to pass? Are they going to be empathetic, or are they, what is on their mind? So there are so many aspects to this. So while I was working on this film, I was thinking of all of that. How does she take it, or her husband takes it, her child, who could also sometimes, in a situation like this, a lot of times if your parent is a teacher, the children goes to the same school sometimes. And how does a child, her son is gone out? Imagine it's a girl child. Right now I have a son and it can be a girl child, and how do you tell her that, or how the surroundings are going to respond? So there are so many aspects to it. Like, we are now talking about how to implement the law. How can we still implement it correctly? If there is not significant evidence, what happens to a case like this? Then how does the survivor get any kind of justice? Even after all that, this journey is something that's going to continue for this particular person and their close people, her close relatives, to family, friends. Will the survivor wants to be looked with sympathy and pity, or do they want to be treated equally? How does this really make one person feel in a longer term as well? So I think of all that, and while this film was shooting, I was looking at the courtroom drama mostly, because this film is about the courtroom drama, and I'm like, what both lawyers talk about, and what's the opposite lawyer, like what are his points? How do they want to tarnish you, and how do they want to make you believe that it was your fault or it did not happen? And if there That is what the defense lawyer is always trying. yeah. So I was thinking of the survivors who had the guts to go and complain, and what they must have gone through when the trial happens, and how many times you will repeat it. It's something we always give this. We have to give trigger warnings and everything, but a survivor who wants to stand up will have to go through those triggers every day, every now and then, to make everyone understand this is what happened. So the courage one has to have for that, and to pursue that, and to be resilient like that. I was thinking of, like, while I was doing it, I was like, I can't imagine what they really go through really that way. And I'm like, wow, how much we need within the system for that support to be able to be okay at least. And but it's the surrounding is the opposite of it. It is not going, like, there will be people, thankfully some people might be there to help you, but nobody is in that system. Nobody might be there when you actually there standing there. You might be alone, and everything will be against you, and that is not an easy place. So how much more empathy we can have within the system, so that the survivors or other survivors who will have more courage to come and, like, fight for it. I mean, really, I think of, again, like, education, children's education. How can we teach each other, like, to have respect? And I mean, we have to really all start from young age, talking to children. How do you not cross the boundary? How do you, like, these are multi-layered issues. இப்போ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூல்ல வந்து இப்போ குட் டச் பேட் டச் பத்தி பேசுறாங்க. தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். சொல்லி கொடுத்தாலும் சொல்லி கொடுக்கலனாலும் நம்ம எல்லாருக்கும் சைக்கலாஜிக்காக நம்ம பாடிக்கு தெரியும், இது வந்து நல்ல ஒரு மனசோட தொட்டிருக்காங்களா, இல்லை வேறொரு மனசில் வந்து அப்படி தடவி இருக்காங்களா, அது ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும். ஸோ அதை பற்றி தான் அவங்க வந்து மறுபடியும் சொல்கிறாங்க. ஸோ தப்பான ஒரு உணர்வோட ஒருத்தர் உன்னை தொட்டா அதை வந்து நீ சொல்லணும், தைரியமாக சொல்லணுங்கிறது தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லையா? அம்மாக்கிட்டேயோ அப்பாக்கிட்டேயோ இல்லை டீச்சர்கிட்டயோ போய் சொல்லுங்க. அதனால தான் இந்த குட் டச் பேட் டச் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் சம்வேர் பசங்க பயப்படுறாங்கல்ல மேம், பேரண்ட்ஸ் கிட்ட. அந்த பயம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இப்போ ஸ்கூலில் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. Yeah, that also from parents also. Like, for me, I was very lucky. I had that safe space with my parents. I knew that I can tell them. So it's from parents. You have to, from very young age, tell them that
this may happen, we don't know who may behave like that, but you can always come and tell, like all that you'll have to do it. Otherwise, how will children know that it's okay to tell me? You don't know. True. Children can be growing up in a place, especially in India, thinking that, oh, grown-ups can behave any this way, we don't have any power, we can't tell them anything. You can feel completely powerless. குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த பவர் கொடுக்கலன்னா you can do anything with a child. And you can அந்த குழந்தையோட பல வருஷமா you can have a bad trauma. You can create a trauma for many years. ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் அந்த குழந்தை எதுவும் சொல்லாது பயத்தில். That is the sad part. So how can we do that to a child? So இது எப்படி தவிர்க்கிறது? இப்போது அந்த ட்ராமா பற்றி பேசும்போது ப்ராப்ளி ஐ திங்க் ஆஃப் கேமில் பேசியிருந்தோம்ல, லைக் பஸ்ஸில் போகிற இன்சிடெண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே நடக்குது. ஆனால் இப்போது ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் let me take as a live example from myself. Like I stopped going in bus after that once kind of incident. அது ப்ராப்ளி கடந்து தான் போகிறோம், லைக் வே ஜஸ்ட் பாசிங் இன் பை. அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் சைக்கிளில் போனேன், சைக்கிள்லேயும் அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது, அதை நான் கடந்து வந்துட்டேன். பட் த ட்ராமா ஸ்டில் தேர். பீப்புள் ஆர் நாட் ஓப்பனிங் அப், ரைட்? ஸோ அது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? தட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி. நம்ம பாடி வந்து அதை மறக்கவே மறக்காது. அந்த ஒரு நமக்கு பிடிக்காத ஒருத்தர் நம்ம ஒரு 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 இடத்துல தொட்டால் அந்த அந்த மெமரி வந்து போகவே போகல. அதுதான் நம்ம வந்து எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். we need to understand and create a place where this does not happen. இப்போ வந்து நீ எதுக்கு என்ன ட்ரெஸ் போட்டு போன, நீ எப்படி போன, இப்படின்னே கேள்விகள் கேட்டுட்ருக்காங்க டில் டேட். எஸ். எத்தனை பேர் யூனோ அதனாலே வந்து யாருக்கிட்டையும் அம்மா அப்பாக்கிட்டேயும் சொல்ல மாட்டாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டேயும் சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்களுக்குள்ளே இருந்து இடிஞ்சு they become depressed. They carry such a heavy load of guilt within them. And they can't live their life. That's the first thing. I felt like to not feel guilty. Never feel That's guilty. first thing. Like, but this person has not behaved correctly to me, so I will stand up for myself. Rather, we feeling that guilt, I did something wrong. Is it because I was there? These thoughts I really want. I wish like everybody has a feeling that we didn't do anything wrong. But this is not right what this. So we can like something like that. Otherwise, it's this very mixed feelings of all that. It gives you more baggage, and to carry that strength to fight for is way more difficult. True. We need to teach our kids to tell to our parents, and the parents and teachers should give the courage that they can come and tell anything to us. It needs to happen. Yes. த ஃபியர் நான் சொல்லியிருந்தேன் மேம், இந்த ஓப்பனிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன்ல, ஃபியர் ஆஃப் பீயிங் எ விமன் அப்படின்னு இருக்கும்போது நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் கொண்டு வர முடியும். லைக் என்னென்னா, வெளியில் சொன்னால் வந்து தப்பாக எடுத்துப்பாங்களோ அப்படின்னு ஒன்று, நம்ம மேலே தான் தப்போ அப்படின்ட்டு. இன்னொன்று வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங்கு, இப்படி நம்மளை உடக்கி சம்வேர் our voice is not been out loud அப்படின்ட்டு ஒரு ஜோனுக்கு போகும்போது, வேற எங்கே தான் நான் போய் சொல்கிறது அப்படின்னு ஒரு இடத்துல வந்து நிற்பாங்கல்ல, அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? அதுதான் we have to stop it and change it in our society. அது that is one of the main. First, you said you will have that doubt. So I mean, it's not your fault or anybody's, but we have to work on, like, I don't feel that. For example, the way I was brought up, I'm never going to feel guilty. I know that. And I will not feel, oh, will they misunderstand me? No, I know my truth. If this happened, I will. And whoever will understand. People, what I wore, why I went out, this. But thankfully, the way I was brought up, I have that conviction. But unfortunately, even in my school time, like my friends who would go in a bus or like, but I remember my friend circle, we all used to talk about this because I was from my home educated that way. I used to tell my friends, if somebody touches you wrongly, you have to tell me. Like I used to tell even when I was 7 or 8, we used to tell each other, you tell me, we will take, like, so I think it did help. At least they us. would have been happy, like they have there a was listener. somebody like this. Yeah, listener. But all my friends, they were also like, in the bus, I noticed this one uncle is there, and we used to be together, and we will go tell other grown-ups, and we used to do that. But I'm saying, so I could see that some possibilities there. But then when if we are talking about children, if they are below 5, it's very difficult. We have to be really attentive and be sure and all that, because they're really small, and we know from months old babies to
really old women, anywhere assault can happen. Yes. We never know. And to actually, even I am not talking about it. It's really horrific to think all that. True. Huh. So I'm thinking, within a certain age group, at least we can have this understanding of it's not our fault, so that at least we will not go so down and drained while we stand for things like that. Even though it's not easy, but I'm just hoping at least that if that is there, because in a lot of time in buses and all this, when we talk about groping, I remember you complain in the bus, if you like, "Arey, why you stood there? Why couldn't you like performing?" பேசாம வந்துட வேண்டியது தானே, நடந்து போச்சுல, பரவாயில்ல, Yeah. கடந்து வந்துடுறாங்க. கடந்து வந்துடுறாங்க. நான் ஆக்சுவலி in my school I slapped one man in the bus. Good for him. Yeah. I gave one slap, but அது பண்ண உடனே எல்லாரும் என் கூட தான் நின்னாங்க. நான் அப்போ 11th gradeல என் கூட தான் நின்னாங்க. That's amazing. Sometimes that's not That the is case. because That is not happening. Amma. No, that is because my mother has done it, and she's always ஏதாவது ஒரு அடின்னு நான் வந்து immediately I just gave one. My hand just Reflex. came. Yeah. True. It was a reflex action Yes. of anger. லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஸ்கரன் வழங்கும் அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடிப்பில் லாக்டவுன் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது. ஐஸ்வர்யா கருத்தரித்தல் மையங்களில் ஜனவரி 30 முதல் பிப்ரவரி 5 வரை இலவச ஆலோசனை மற்றும் சிகிச்சைகளில் மாபெரும் சிறப்பு சலுகை.